بسم الله الرحمن الرحيم. Lipids and lesson number 1. Now, الدهون definition. Lipids are heterogeneous group of organic compounds which are relatively insoluble in water but soluble in organic solvents such as ether, benzene and chloroform. يعني الدهون هي عبارة عن مركبات غير متجانسة وهي مركبات عضوية وغالبا ما تكون غير ذائبة في الماء، لكنه وين تذوب بالمركبات العضوية مثل أو المذيبات العضوية مثل الإيثر، البنزين، الكلوروفورم. Classification structure. Simple lipids like fats and oil, triglycerides, fatty acid ester with glycerol, triacylglycerol إذن نعتبر من simple lipids. B. Waxes. شنو فرقها عن الفات oils؟ الوكسز fatty acid esters of long chain monohydroxyl alcohol اللي هو acetyl palmitate. waxes يسموها. عندنا complex lipids. A. Phospholipid contain phosphate group. Glycerophospholipids. Alcohol is glycerol. For example, phosphatidylcholine. Sphingophospholipid is alcohol sphingosine اللي هو كربون 18 أمينو الكحول، يعني كون عدد ذرات الكربون هي 18. B. glycolipid اللي هو ليبيد لكنه يحتوي أيضا على الكربوهيدرات. contain fatty acid, sphingosine and carbohydrate. C. other complex lipids like sulfolipid, aminolipid ولايبوبروتين. sulfolipid يعني ليبيد شنو يحتوي على مركب السلفر، عنصر السلفر الكبريت. امينوليبيد طبعا تعرفوا الدهون ايضا اللي تحتوي على مجاميع امينية. اللايبوبروتين اللي هو لايبوبروتين low density lipoprotein, high density lipoprotein و very low density lipoprotein يعني ليبيد ويا مجاميع بروتينية. أيضا number 3 precursor and divide lipids like fatty acid with alcohols and aldehydes. 4 miscellaneous lipids, fat soluble vitamins, carotenoids, steroid hormone, bile salts and eicosanoids. This figure shows simple lipids. Triacylglycerol or triglyceride. Fat is triacylglycerol that is solid at room temperature. إذا fat هي triacylglycerol but what? solid تكون صلبة في درجة حرارة الغرفة. made by more saturated fatty acids. مين تتكون من غالبيتها fatty acid تكون مشبعة. وين نلقيها؟ بالميت، اللحم والملك، البتر، الزبد والجبن. إذن هي عبارة عن animal sources. الأويل is triacylglycerol that is liquid at room temperature. إذن الزيوت هي تكون
سائلة في درجة حرارة الغرفة. طبعا من تتكون by more unsaturated fatty acids، يعني غير مشبعة. الأحماض الدهنية اللي بيها مكوناتها تكون غير مشبعة، مثل زيت القطن أو بذور القطن أو السانفلاور plant sources. طبعا both are colorless، يعني الفات والأويل هي تكون عديم الرائحة واللون والمذاق تقريبا. colorless, odorless and transparent. Okay. This figure shows fatty acids, triacylglycerol and phospholipids. triacylglycerol، التراي طبعا هو مصطلح يعني ثلاثي. هنا 3 مجاميع أسيل الجليسرول تتكون الترايجليسيرايد. الفوسفوليبيد هي عبارة عن مثل ما عرفنا ليبيد وياها فوسفو لايك الكولين. Yes. And these figures show steroids أو الستيرويدات اللي هي الكوليسترول. شوف يتكون من 4 مجاميع حلقية. زين، عندنا الجلايكوليبيد مثل ما عرفنا اللي هو الليبيد ويا من يرتبط ويا الكربوهيدرات. أيضا هنا يوضح لنا هذا الفيجر البايل سالت اللي يتكون من كوليك أسيد، وأيضا هنا عندنا مرتبط ويا مجموعة الجلايسين سموه جلايكوكوليك أسيد أو البايل سالت. يعني البايل أسيد هو الكوليك أسيد، من يرتبط بالجلايسين نسميه جلايكوكوليك أسيد أو البايل سالت. إذا فرق بين البايل أسيد والبايل سالت، البايل أسيد without glycine، من يرتبط ويا الجلايسين نسميه بايل سالت. أوكي. Classification of steroids. Number 1, steroid hormones. Number 2, sterols. Number 3, bile acids. Functions of these lipids. Number 1, fatty acid. Its function enter in metabolic fuel، يعني الانرجي من حصلها ممكن من الفاتي اسيد اوكسيدايز او فاتي اسيد لايك بيتا اوكسيديشن الى اخره. ان شاء الله بالميتابوليزم مال الفات نعرف شنو البيتا اوكسيديشن وشلون ممكن نحصل على فيول لميتابوليك فيول ميتابوليزم الهيومن بودي. component of several other classes of lipids. مكونات الليبيد الأخرى هي عبارة عن فاتي أسيد متفرقة. أوكي. عندنا الترايجليسيرايد function مالتها mean storage form of fatty acid and chemical energy. إذن عندها شنو؟ عندها وظيفتين، هي storage طريقة خزن الفاتي أسيد بالجسم حتكون عن طريق الترايجليسيرايد، وأيضا هي مصدر الإنرجي. نعم. عندنا الفوسفوليبيدز. Phospholipids component of membrane source of arachidonic acid, inositol, triphosphate and triglyceride for signal transduction. Sphingolipids
components of membrane install monophosphate in signal transduction. Also, cholesterol are component of membrane and precursor of bile salts and steroid hormones. أيضا bile salts their function are lipid digestion and absorption. نستخدم وين منو اللي يهضم لنا الدهون؟ يهضم لنا إياه بواسطة البايل سالت بالهضم والامتصاص. أيضا main product of cholesterol metabolism مثل ما قلنا مصدرها الأساس من الكوليسترول. عندنا أيضا steroid hormones وظيفتها intracellular signal that regulate gene expression in target cells. إذا steroid hormone وين وظيفتها؟ تكون في تنظيم الجين expression. الإيكوسينويد في أنواعها البروستاجلاندين 2 thromboxines number 3 leukotrienes. وظيفتها شنو؟ regulators of physiological and immunological function. Then, and there are local hormones يعني وين الإفكت مالتها inside cells اللي تنفرز منها يسموها local hormones. يعني when there are steroids their function inside their cells. Okay. عندنا الفيتامينز سموها مجموعة الفيتامين الذائبة بالدهون soluble in lipids like vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K. Vitamin A is important in vision and vitamin D important in calcium metabolism. Vitamin E is important when كأنتي أوكسيدنت، وعرفنا بالمحاضرات السابقة شنو معنى الأنتي أوكسيدنت وشون ممكن تساعدنا في التخلص من الفري راديكالز اللي تنتج لنا من الميتابوليزم اللي بالجسم. And vitamin K is important in blood coagulation في كعامل يستخدم في التخثر الدم. نعم. Function of dietary fats. Number 1 طبعا يعتبر الفات concentrated source of energy. تعطينا كمية هائلة من الطاقة. شوف هنا 9 كيلو كالوري 9 كيلو كالوري لكل غرام مقابل 4 كيلو كالوري لكل غرام من الكربوهيدرات والبروتين. إذن أحسن مصدر طاقي للجسم أحسن من الكربوهيدرات والبروتين. Number 2 carries of fat soluble vitamin. إذن هي أيضا تساعدنا في التنقل لفيتامينات soluble in fat like vitamin A, D, E, K. Number 3 source of essential fatty acids. Then أيضا هي مصدر من مصادر الفيتامين اللي يكون essential. الessential مثل ما قلنا سابقا هو الجسم ما يقدر يحضرها لكنه من تجي من مصادر الدايت الأكل مثل اليوليك أسيد اللي هو إلى 18 ذرة كربون، وهنا رقم 2 يشير إلى
يمتلك الآثرة المزدوجة عند كربون نمبر 2 ويسموه أوميجا 6. لينوليك أسيد اللي هو 18 ذرة كربون ويحتوي على 3 أواصر مزدوجة ويسموه أوميجا 3. نمبر 4 associated values اللي هو شنو؟ درجة التزنخ نستخدمه أيضا associated value. أيضا 5 important taste and flavor food نستخدمها تحضيرات المواد الغذائية كفليفر. They are classified as number 1 short chain fatty acid between 2 إلى 4 carbon atoms and medium chain between 6 to 10 carbon atoms and long chain between 12 to 20 carbon atoms and very long chain carbon 22 and above. The human body is capable of synthesizing most fatty acid from carbohydrate or other fatty acid. مثل ما نعرف إن شاء الله من ندخل في carbohydrate metabolism ممكن إنه نحضر الفاتي أسيد من الكربوهيدرات أو من other fatty acid من ندخل في الفات metabolism. Humans don't synthesize sufficient amount of fatty acids that have more than one double bond. طبعا جسم الإنسان ما يقدر يحضر لنا الفاتي أسيد اللي أكثر من آثرة مزدوجة واحدة، فنسميها essential fatty acid اللي ممكن إنه ناخذها. السلام عليكم. الدرس الثاني lesson 2 in lipids. Saturated fatty acids most commonly occurring are nitric acid. The number of carbons are 40. Palmitic acid, the number carbon is 16. Stearic acid, number carbon 18. يعني الأحماض الدهنية المشبعة الأرقام بين الأقواس هي عدد ذرات الكربون اللي يتكون منها الحامض الدهني. Since the carboxylic group is ionized at physiological pH, they exist as carboxylic ions, for example palmitate. كل الأحماض الكربوكسيلية من pH معين هتتأين. مثال البالميتيت أو palmitic acid عند التأين أين إلى أيونات الهيدروجين والبالميتيت أيون at pKa 4.8. Unsaturated fatty acids contain carbon to carbon double bond. Mono unsaturated fatty acids contain one double bond. For example, oleic acid contain of 18 carbon number and one double bond. Oleic acid high concentration in olive oil or زيت النخيل. Polyunsaturated fatty acids contain more than one double bond.
For example, linoleic acid contain 18 carbon number and 2 double bond. Alpha linoleic acid contain 18 carbon number and have 3 double bond. Arachidonic acid have 20 carbon atoms with 4 double bond. This figure shows structure of saturated fatty acid. Palmitate. Straight chain. And this figure shows positional and geometric isomerism in unsaturated fatty acids. There are 2 isomerisms of unsaturated fatty acids. One a transform like Lipidic acid, and the end of methyl of fatty acid and end of carboxylic acid in another like in left and in right, where in cis form like oleic acid the 2 ends of methyl group and carboxylic acid are at one side, left or right. This configuration mostly present in naturally occurring fatty acids. This double bond causes a bend. Therefore, the hydrocarbon chain cannot be packed as tightly as in trans fatty acid. يعني السيس دبل بوند الأحماض الفاتي أسيد اللي تتكون من دبل بوند وبالأيزومر سيس هيكون بيها نوع من الالتواء. هذا الالتواء ما يخلي اصطفاف هاي الأحماض الدهنية مع بعضها بشكل تايت، بشكل مضبوط، فشي يصير نوع من البند. فالmelting point of fatty acid with cis double bond are lower than the corresponding trans fatty acid اللي هي بالtrans fatty acid هتكون tightly packed. فلذلك melting point بالfatty acid with cis is أقل lower than melting point corresponding the trans fatty acid. Okay, this figure shows oleic ionized form of oleic acid. In this table show the melting temperature of different fatty acids. Number 1, stearic acid have 18 carbon atom and saturated fatty acid. The melting point is 69 Celsius. Elidic acid have 18 carbon number with 1 double bond, is unsaturated fatty acid, and the isomerism are trans. The melting point temperature is 44 Celsius. When oleic acid, which has 18 number carbon with 1 double bond at cis,
geometric isomerism, has 13 centigrade melting point temperature. There are lower temperature at cis isomerism, from the saturated fatty acid to trans unsaturated fatty acid and cis unsaturated fatty acid with 18 number of carbon. Trans fatty acids, unlike cis isomers, increase plasma cholesterol levels, total and low density lipoprotein, and decrease high density lipoprotein cholesterol. Current concerns about trans fatty acid intake and attempt to lower their dietary intake. For these reasons, nomenclature: fatty acids, common names. Number 2, systemic name, derived from parent hydrocarbons. Number 1, saturated fatty acids and end with in weight. يعني fatty acid saturated يكون شبع دائما بالتسمية ينتهي بالمقطع in weight. Palmitate is hexadecanate. 2. Unsaturated fatty acids end with in weight. Unsaturated fatty acids end with in weight, like alkanes and alkene. For example, the position of the double bond containing from the COOH toward CH3 group and its geometric configuration cis or trans is indicated. The palmitate will be called cis hexadecanate. There are two systems to number the position of carbon to carbon double bond. Number 1, the triangle system, according to which one starts containing from carboxyl carbon as carbon number 1 and goes toward the methyl carbon, for example palmitoylate, will be called 16 to 1 triangle 9. يعني نظام triangle system تكون التسمية تبدأ من الكربون ذات النهاية مع الكربوكسيليك أسيد تتخذ نمبر 1 إلى النهاية الأخرى لمجموعة المثيل. فهنا عندنا الآثار المزدوجة اتخذت رقم 9 في التسمية. النظام الآخر النظام الأوميغا system, which start containing from the methyl carbon as carbon number 1. The position of the first double bond is indicated. For example, palmitoylate will be 16 1 omega 7. هذا النظام الأوميغا يكون التسمية يتبع على ذرة الكربون تمتلكها مجموعة المثيل للفاتي أسيد تبدي برقم 1 باتجاه مجموعة الكربوكسيل تكون النهاية. فالآثار المزدوجة بهالحالة في نظام البالموتيليت will be
16 ذرة كربون، والآخرة المزدوجة يمتلكها وحدة، وعند موقع رقم 7 فيصير أوميجا نمبر 7. أوكي. Phenolic acid has 18 to 2 has 2 double bonds at 9 position and 12 position, or omega 6. Alpha linoleic acid, which has 3 double bonds at position 9, 12 and 15, or omega 3. These fatty acids cannot be synthesized by the human body and therefore have to be provided in the diet. Insufficient amount in the diet results in essential fatty acid deficiency, very rare in infant scaly dermatitis. Growth retardation also present in cystic fibrosis patients. طبعا عندنا مع طول حيكون الاسينشال فاتي اسيد ناخذها عن طريق الدايت، لذلك اي قلة او ديفيشنسي ما يستطيع الجسم طبعا يصنعها، وعن طريق الغذاء المتواجد سيسبب لنا بعض الديستربنسز ومن بعض الديزيزز بسبب قلة أو عدم تواجد هاي الأحماض المهمة. Other important fatty acids like arachidonic acid اللي يمتلك 20 ذرة كربون و4 أواصر مزدوجة ويلقب بأوميجا 6 present in animal tissues, a common precursors of eicosanoids. إيكوسا بنتانويك أسيد اللي هو 20 ذرة كربون ويحتوي على 5 أواصر مزدوجة، وهو أيضا omega 3 present in fish oil is used also precursors of different class of eicosanoids. أيضا جلوكوزا هيكسانويك أسيد اللي هو يمتلك 22 ذرة كربون و6 أواصر مزدوجة present in fish oil. Omega 3 fatty acids are important components of developing brain and retina. Physical properties of fatty acids. Number 1, solubility in water. Fatty acids are insoluble in water but soluble in fat solvents. 2, physical state at room temperature. Desaturated fatty acids are solid at room temperature. Unsaturated long-chain fatty acids are liquid due to the presence of cis double bond. Chemical reactions of fatty acids. Number 1, ester formation. Number 2, salt formation. 3, reduction. 4, rancidity. Rancidity is the development of bad odor and taste, bad flavor of fat and oil. Rancidity is due to the exposure of fat or oil to high temperature, oxygen, or handiclide metal as catalysis. مرات الخزن السيء للدهون والأويل شو يعرضها إنها تتحول إلى رائحة نسميها بالزناخة، تكون غير صالحة للاستعمال. فدائما نحاول نحفظ الزيوت أو الدهون في مكانات آمنة من درجات الحرارة العالية ومن الضوء ومن
أكسدة إلى آخره. esterification reaction للجليسرول with free fatty acid produce triacylglycerol، أو بما في الدرس الماضي كنا عملية الصونة فعنا الجليسرول ويا 3 fatty acid كونت عندنا triacylglycerol. One, higher intake associated with low risk of cardiovascular disease. تناول الزيوت الأوميجا 3 and oil fish is important to يقلل risk ومخاطر أمراض القلب. Number 2, reduce blood triglyceride levels. Number 3, may be helpful in treatment of depression and other disease. Number 4, may reduce joint and requirement of anti-inflammatory medication in patients with arthritis. إذن دائما الأطباء ينصحون بتناول الأوميجا 3، أيضا يقينا من أمراض الزهايمر وأمراض أخرى يكون مهم للأوميجا 3. لهنا تنتهي محاضرتنا الثانية بالنسبة للليبيدز، عرفنا بها على التسمية للفاتي أسيد وأنواع الفاتي أسيد وأهميتها. السلام عليكم طلابنا الأعزاء، اليوم وياكم بالمحاضرة الثالثة لموضوع الليبيد. Steroids are derived lipids in which the basic or principal structure is cyclopentanoperhydrophenanthrin nucleus. يعني معظم الستيرويدات تتكون من المركبات الحلقية المعروفة بمجاميع الفينانثرينات، ومن هاي الأمثلة هي عندنا الستيرويد هرمون وفيتامين سي. الكوليسترول هو عبارة عن derived lipid يتكون من 27 كربون أتوم with a cyclic isoprene unit derived from acetyl CoA. يعني من بداية synthesis مال الكوليسترول يبدي من مجموعة الأسيتيل CoA. كون مجموعة الكوليسترول أو جزيئة الكوليسترول من فينانثرين نيوكليوس وسايكلوبنتين رينج، وعندنا مجموعة هيدروكسيل على موقع كربون رقم 3، وعندنا دبل بوند عند موقع 5، وعندنا أيضا مجموعة أليفاتيك تشين في الموقع 17، وعندنا كذلك مجموعة مثيل موقع كربون 18 وكربون 19 مثل ما مبين هنا بالفيجر التالي. هاي المواقع تتواجد بها مجموعة الهيدروكسيل على كربون رقم 3، وعندنا مجموعة المثيل والموقع كربون 19 و18 مجموعتين مثيل، وكذلك عندنا الآثرة المزدوجة عند موقع الكربون نمبر 5، وكذلك عندنا مجموعة أليفاتية عند موقع كربون 17. widely distributed in almost all the tissues of the body, especially in the brain, other nervous tissue, adrenals and liver.
يعني الكوليسترول غالبية تواجد وين؟ أكثر شيء بالبرين، بالدماغ والنيرف تيشو والأدرينال and liver. Cholesterol, it is the most important animal steroid. It is present either free, non-esterified, or esterified with fatty acids to form cholesterol ester. Free cholesterol contains 27 carbon atoms. 2. Distribution of cholesterol. It is widely distributed in all tissues, but high concentrations are present in the brain, nerve tissue, liver, adrenals, gonads, skin, and adipose tissue. يعني الكوليسترول أما يتواجد في الجسم أما يكون فري أو يكون استرفايد، شون يرتبط ويا الفاتي أسيد اللي يكون كوليسترول استر. و important biological functions of cholesterol. Number 1, one of the important members of membrane lipids. 2, precursors of steroids and vitamin D. It can be oxidized in the liver into 7-dehydrocholesterol, which can be converted under the skin into vitamin D3 by ultraviolet. إذا هنا تتسم أهمية الكوليسترول إنه من المكونات المهمة الموجودة بالسيل ممبرين، وكذلك يعتبر هو المصدر مال فيتامين دي عن طريق تحول يتأكسد الكوليسترول بالكبد إلى 7-ديهيدروكوليسترول، بعدين يتحول إلى فيتامين دي 3 بواسطة الأشعة فوق البنفسجية في الجلد. كذلك أهمية الكوليسترول هو يكون أدرينال هرمون، وكذلك يكون bile acid and bile salts. Then وجدوا الكوليسترول أهميته relation with various diseases like hypertension, diabetes mellitus, and thyroid disease. This figure shows the structures of cholesterol and cholesterol esters when esterified with fatty acids. Bile acids. 1. Primarily bile acids, they are formed in the liver from cholesterol and they include cholic acid or chenodeoxycholic acid. 2. Secondary bile acids, they are formed of primary bile acid in large intestine. For example, deoxycholic acid and dithocholic acid. They are formed by conjugation of cholic acid with glycine with percent 80%. Cholic acid with glycine combined, or cholic acid combined with taurine by percent 20%. Then they are exerted by liver and bile as sodium glycocholate or sodium tauricholate. Bile salts pass to the intestine where they are reabsorbed and return back to the liver to be exerted again in bile.
and this process called intrahepatic circulation. يعني إذا عند ارتباط الكوليك أسيد ويا الجلايسين يسمى ملح صوديوم جلايكوكوليت، وعند ارتباط الكوليك أسيد ويا التورين كون لنا صوديوم توروكوليت. Then bile acid or bile salts pass to the intestine where they are reabsorbed after digestion of lipid, then return back to liver to be exerted again in bile. يرجعون مرة ثانية إلى المصدر الرئيسي البايل، وهاي العملية يسموها intrahepatic circulation. Importance of bile acids. Number 1, conversion of cholesterol to bile salt is an important mechanism for removal of excess cholesterol from blood. 2, they are good emulsification factor, importance for digestion and absorption of fat. يعني أهمية البايل أسيد تحول جزء من الكوليسترول إلى البايل سالت، فيقلل لنا من الليفل مال الكوليسترول بالدم. الأهمية الثانية هو يكون عامل مهم ل digestion and absorption مال fat، هضمه وامتصاص الدهون. 3, they prevent precipitation of cholesterol in bile as cholesterol stone. إذن البايل أسيد يحمي من ترسب الكوليسترول في البايل as cholesterol stone، حصوات الكوليسترولية. Number 4, they stimulate liver cells to secrete more bile acids. Corrective effect. إذن هي البايل أسيد stimulate liver cells to secrete more bile acid. Cholerectic effect to secrete more bile acid and more for digestion and absorption of lipids. Okay. Eicosanoids. Number 1, prostanoids were leukotrienes and 3 leukocenes are types of eicosanoids. Prostanoid تتكون من number 1 prostaglandins, 2 prostacyclins, 3 thromboxanes. Eicosanoid derived of the arachidonic acid. إذا المصدر الرئيسي للإيكونسينويد هو arachidonic acid. Number 1, physiological, they are considered to act as local hormones. 2, many of these compounds have profound effect on smooth muscle, inflammation, blood clotting, and many other important biological functions. إذن الإيكونسينويد تعتبر من الهرمونات اللي تعمل على داخل الخلية التي يتم تكوينها وإفرازها، يسموها local hormone. وهاي اللوكال هرمونز وين الإفكت مالتها يكون على السموث مسل
وكذلك في حالات الموجودة بها الانفلاميشن الالتهابات، وكذلك في تخثر الدم blood clotting and many other important biological functions. Number 3. Prostaglandins belong to a group of 20 carbon fatty acids containing 5 carbon rings in their structure. They are of interest because of their extraordinary physiological and biochemical effect on number 1. Smooth muscles of many organs like blood vessels, uterus, kidney, stomach. 2. In adipose tissue. 5. On the basis of differences in the chemical structures, various types of prostaglandins are described, such as prostaglandin alpha and prostaglandin beta and prostaglandin gamma and so on. إذا تتضح أهمية البروستاجلاندين في أهميتها الفسيولوجية والبايوكيميكال effects on smooth muscles and kidney, stomach, etc. وطبعا اتضح انه اكو بالستركتشر مالتها عدة انواع من البروستاجلاندين، بروستاجلاندين الفا وبيتا وغاما وهكذا. Different types of prostaglandins have variety of effects on different tissues. إذن أنواع البروستاجلاندينات و تأثيراتها على مختلف أنواع الأنسجة. Number 1. Role on adipose tissues. 2. Stimulation of inflammation. 3. Role in kidney. 4. On cardiovascular system. 5. On respiratory system. 6. Effects on platelet aggregation. 7. On gastrointestinal tract. 8. On female reproductive system يعني الجهاز الأنثوي. تكاثر. 9. On central nerve system. إذا نشوف هاي تأثيرات البروستاجلاندين مختلفة على مختلف أجهزة الجسم وما أهميتها الكبيرة في هذا النظام. Clinical application of prostaglandins in medical practice. Number 1. To facilitate their labor or therapeutic abortion. يعني وين نستخدمه؟ ممكن نستخدم البروستاجلاندينات وين في حالات الإجهاض كثيرابيوتيك or كدراجز. Number 2. Contraception or موانع الحمل. 3. في حالات الأسمة وحالات الربو. ليش؟ لأن قلنا البروستاجلاندين وينها إلها علاقة بالسموث مصل. نعم. 4. Management of blood pressure. 5. Gastric ulcers. 6. Prostaglandin inhibitors commonly used as analgesic أيضا ويستخدم بالpain killers. طلاب المحاضرة الأخيرة بالنسبة إلى الليبيد والستيرويد هرمون. Classification of steroid hormones. There are two types of steroid hormones. Number 1, sex hormone and 2, corticoid hormone. Sex hormone divided into two
types: male sex hormone and female sex hormone. Female sex hormone like estrogen and progesterone. Corticoid divided into types as glucocorticoid hormones and mineralocorticoid hormones. This figure shows testosterone hormone. It is male hormone. This figure shows structure of progesterone. Glycolipids, they are found mainly in myelin sheath and cell membrane of red blood cells. They act as cell membrane receptors for many hormones and external stimulation. They provide recognition properties. طبعا طلاب الهرمونز الستيرويد هرمون إن شاء الله بالمرحلة الثانية تاخذون تفاصيل كل الهرمونز وأنواعها. بالنسبة إلى الجلايكوليبيد طبعا أكثر تواجدها هي في السيل ممبرين. Glycerophospholipid are polar part, polar head and non-polar part, non-polar tail. طبعا المركبات هاي هي عبارة عن مركبات تكون تعطي القطبية البولاريتي للسيل ممبرين، فتكون خارج السيل ممبرين الجهة الخارجية تكون polar عن الجهة الداخلية للسيل ممبرين تكون non polar، فتسمح ب solubility of lipid خلال transporting in blood. Most abundant lipid in cell membrane semi-permeable to combine with less polar triglyceride and cholesterol to make them soluble. Lipoproteins transporting lipids through the bloodstream to tissues where they are stored, used for energy or to make hormones. Lipoproteins are water-soluble form of lipids soluble in blood. Spherical particles. هنا بهذا الفيجر نشوف هنا الجزء الوسط الداخلي من spherical particles هو عبارة عن triglyceride or triacylglycerol اللي هو non-soluble in water. الجزء الخارجي للspherical particles يتواجد بها الأجزاء من الكوليسترول، فوسفوليبيد والبروتين. There are 4 types of lipoprotein. Very low density lipoprotein contain with triglycerides and cholesterol. Low density lipoprotein تكون من كوليسترول وبروتين. و high density lipoprotein اللي هو مكوناته أيضا
كوليسترول والبروتين، لكن جزء البروتين يكون أكثر من الجزء للليبيد، فيصير الدنسيتي مالته أعلى من اللو دنسيتي lipoprotein particles، اللي يكون الكوليسترول أقل، الكوليسترول نسبته أكثر من البروتين بالبارتيكلز. وعندنا أيضا الرابع نوع من اللايبوبروتين اللي هو الكايلوميكرونز، اللي هو عبارة عن ترايغليسرايد and كوليسترول. هنا هالفيجرز يوضح لنا شلون تنتقل البارتيكلز بالنسبة للفيري لو density lipoprotein واللو density lipoprotein من الليفر إلى الهارت والمصل حتى ينطينا الإنرجي. لكنه الدهون اللي تنتقل من مختلف التشوب الجسم إلى الليفر بواسطة الهاي density lipoprotein هي نسموها الدهون الحميدة، بعدين تصير بيها degradation تروح للintestine and elimination. Describe blood cholesterol level. Number 1, total cholesterol less than 200 milligram per deciliter. 2, low density lipoprotein اللي هو دائما يلقبوه بالباد cholesterol، مفروض it must be less than 100 milligram per deciliter. 3, high density lipoprotein اللي هو سموه good cholesterol، مفروض its level more than 40 milligram per deciliter or higher. 4, triglyceride اللي هو less than 150 milligram per deciliter. لهنا تكمل المحاضرات الليبيد. Thank you. And this figure shows cell membrane which contain carbohydrate, protein, lipids and with phosphate bilayer. مثل ما قلنا قبل قليل إنه الجزء الخارجي هو يكون polar والجزء الداخلي للسيل membrane يكون non-polar. Semi-permeable nutrients can enter and waste product can leave. This figure shows fluid mosaic model for and cell membrane. And thank you.